teacher for many years in a traditional kindergarten in Hong Kong, and I kept noticing that some children were very advanced and some children were a little far behind, and the system just catered towards teaching the children in the middle. So the children that were advanced would get bored, and the children that were behind would be a bit, frustrated about learning and fall further behind. So I started looking at alternative forms of education, and I came across Montessori, and it changed my life. I've totally reevaluated how we learn and how I learn, and I really kind of believe wholeheartedly in the method. Montessori classroom is very different from a traditional setting. Montessori setting is a vertical classroom. That means there's different ages in the same classroom, because Montessori believes that children could learn from other ages a lot better than they could learn from adults. So in our Montessori setting, there's 3, 4, 5, and even 6-year-olds in the same setting. People often ask, how does that even work? All the children at different ages. And it's because Montessori is all about individual learning or small group learning. So the child takes the activity from the shelf, they use the activity, they engage in the activity, the teacher guides them in a way to choose activities, and they can individually engage in their stage of development rather than all learning the same thing at once. So it's about that. It's about observation, it's about freedom within limits. There are limits within the classroom. The children have to respect each other, they have to respect the environment, and they have to respect themselves. So there's these ground rules within the environment. But these are key factors, and really creating a setting that is child-friendly, that is developmentally appropriate for children, that doesn't provide too many challenges that might decrease their self-esteem, but rather promotes opportunities to practice and repeat and really work to developing these skills. And there's no competition in a Montessori setting. We don't believe in creating an idea of a competitive world, that we really believe that children have different strengths and different areas which they are good at, so we really promote those strengths. A Montessori classroom is all about independence, and we really promote independence by using real materials rather than a lot of plastic materials. We trust children. If you give children the respect and you think that they can do things rather than saying they're not ready to do things, they can actually live up to it and achieve their potential a lot quicker. So children that are able to work independently, that are able to take care of themselves and are allowed the opportunity to do things, develop this self-confidence which is seen in other areas of the classroom, such as the math area and the language area. They realize that, oh, if I can do this, if I can put on my shoes, if I can put on my jacket, I also can try doing something that might be a little more challenging. And there's no rewards or punishments in a Montessori setting. Montessori really believes that by rewarding a child, they are working towards something, an outer goal, rather than the real reward should come from within. So when a child is satisfied, when the child has achieved something and they are happy from it, and they're not doing it for another thing, they're not doing it for a sticker or a grade, it's a longer satisfaction, it's a better satisfaction than providing a reward. There's also no punishments in the Montessori setting, so we don't believe in punishing a child. Rather, we distract the child or dissuade the behavior to a different area or a different thing that might interest them. And we really spend a lot of time examining what is it in the classroom that is making a child misbehave, and how can we change that to really change their behavior to be more positive. So Montessori children are very independent and very self-confident. They also develop at their own pace. They're not pushed to do anything that they're not ready for. The Montessori system, children are in the same classroom for 3 years. So they start off in the basic material, and they slowly, gradually build based on their stages of development. So they're developing at their own pace, and they're able to discover and explore things, and discover and explore their own interests. And the Montessori setting, it's continuously changing because the children in the classroom are continuously changing. So it's the Montessori's teacher's job to really focus and observe the child and see what areas they're interested in, what areas
what kind of things that fascinate them and really kind of alter the environment to make sure that it's catering towards these children. Certainly Montessori has spread over the world since the Second World War and since the time when Montessori has died. It links directly with government's interest and general parents' interest in early childhood education. We now know from research that children who have got access to preschool education actually have lots of opportunities to have better opportunities for later study in university, and they generally succeed much better in their later life. So the socializing element of preschool education is very important, and it has been recognized as unique in the Montessori approach and has been embraced by over 100 countries in the world. Türkiye'de anaokullarında çağ nüfusu yani 3-5 yaş çocukların okullaşma oranı %29 civarında. Bunu yani OECD ortalaması aynı yaş grubu için baktığınızda %80. Türkiye'nin bu tarz bir ortalamayı yakalayabilmesi için de yaklaşık 43.000 yeni yapı, yeni anaokulu inşa edilmesi, içine de öğretmen istihdam edilmesi, malzemelerin yerleştirilmesi gerekiyor. Bu ciddi bir yatırım. Bunu yaparken içinin bunun doldurulması ve doğru içerikle doldurulması çok önemli. Biz bu projeyi, Montessori Öğretmen Eğitimi Projesini biraz bu amaçla tasarladık. İstanbul'un Mahalle Kreşlerinde daha ekonomik koşullarda uygulanabilecek bir eğitim, alternatif bir eğitim metodu olarak düşündük. 3-6 yaş grubu çocukların karışık sınıflarda eğitim görmesi, aynı zamanda alınan malzemelerin uzun yıllar dayanıklı olarak kullanılabilmesi açısından esasında ekonomik olarak, malzemeler açısından ekonomik olarak yaygınlaştırılabilecek bir modeldir. Fakat tabii burada öğretmen açığı, öğretmen kapasitesinin azlığı önemli bir kısıt teşkil ediyor. Türkiye'de bu konu aynı zamanda kadının iş gücüne katılımı etkisi açısından da çok önemli. Türkiye'de her 3 kadından biri çalışma çağında iş gücüne katılmıyor. Bunun önemli bir sebebinin de özellikle kentte çocuk bakım hizmetlerine ulaşımın düşük olmasından, pahalı olmasından kaynaklandığını biliyoruz, düşünüyoruz. Bu proje kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı'nın fonladığı İstanbul Mahalle Kreşlerinde Montessori Öğretmen Eğitimi projesi kapsamında toplam 80 kadına ulaşıldı. Bunların 40'ı genç anaokulu öğretmenleriydi. 40'ı da mahalle kreşlerinde çalışan gönüllü annelerdi. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile ortak olarak projeyi yürüttük. Onların anne çocuk evlerinde, kreşlerinde. Bu tarz bir model içinde esasında öğretmen eğitimleri yaygınlaşırsa mahalle kreşleri modeli içinde Montessori sisteminin de Türkiye'de daha yaygın olarak uygulanabileceğini düşünüyoruz. Hemen hemen ilk projelerden birisi bu okul öncesi eğitim meselesi. Yani 88'de vakıf kurulduğunda temel sorun olarak kadınların, yani daha doğrusu biz yoksul kadınlarla çalışmayı seçtiğimiz için kadınların temel sorunu işte okul öncesi eğitim eksikliği diye gördük. Montessori yönteminin asıl bizim için uygun gelen alanı şu oldu, yani çocukların seçme ve ifade özgürlüğünü vurgulaması ve de çocuğun yaparak öğrenme meselesi. Biz şunu söylüyoruz, bir eğitim yaklaşımı farklı olmalıdır geleneksel olandan. Geleneksel olan da şu, öğretmen temelli. Yani çok bilen birisi, bilgiye sahip bilen birisi bu bildiklerini çocuklara daha otoriter bir ilişki biçiminde aktarır. Bu bir öğretme sürecidir. Biz onu tersine çevirmeye çalıştık. Öğretme değil de öğrenme. Yani çocukların bu öğretme sürecinin nesnesi olmaktan çok biraz Maria Montessori etkisiyle bu öğrenme sürecinin asıl öznesi haline getirmeye çalıştık çocukları. Ve zaten eğitim programı anne çocuk ve işte eğiticilerle beraber oluyor. Burada da eğiticinin ciddi bir rolü var. Children are very glad they're over, but I think we saw some interesting things, and I hope it was an example of Montessori. Like I said, we all work with children, so we know
was very privileged to be a part of this project. We did 3 different workshops. The first workshop was with 40 participants with KEDEV that worked in either low-income nurseries or low-income areas, or teachers that worked in government schools or traditional schools, or interns that were just learning about early childhood education. It was a 20-hour workshop that was translated to Turkish, so it was a good opportunity to be able to speak and explore Montessori, but without having the language barrier. It was extremely rewarding because I saw every week, the teachers would learn something and then would come and talk about how they'd applied it in their setting, and they constantly had questions for me and how would this work and things like that. And I think it kind of helped change their minds, that before they thought it was a very idealistic thing that would only be for the rich children and would never be able to be applied in their own nursery settings. But then through the use of material making and learning how to make the materials and learning more about the philosophy behind it, I think that they realized that it was more approachable, a better idea. They were able to see it more tangibly. Eğitim bir hafta sürdü. Gözlem yaptık bir gün boyunca. Ve kendi okuluma döndüğüm zaman bu aldığım eğitimi diğer arkadaşlarımla, iş arkadaşlarımla paylaştım. Ve bunu bir seminer gibi diğer arkadaşlarıma verdim, uygulamalı şekilde. Ve bize verilen bazı kitaplar ve materyaller vardı. Bunları yapmaya çalıştık iş arkadaşlarımla birlikte. Biz daha çok engelli çocuklarla çalıştığımız için bizim için dokunsal materyaller çok önemli ve Montessori'de bunun çok fazla olduğunu gördüm. Bu özellikle matematiği öğretirken bu boncukları kullanmaları vesaire, biz bunu görme engelli çocuklarda da çok kullanıyoruz. Dolayısıyla Montessori'de bu gördüğüm bir benzerini kendim yapmaya çalıştım ve bunu diğer öğretmen arkadaşlarıma ders planı olarak verdim. Onlar da kendilerine bir ders planı çıkarıp kendilerine göre bir teknik geliştirdiler ve öğretmeye başladılar. Yaklaşık 1 ay sonra çocuklarımızda, özellikle görme engelli çocuklarımızda matematiğin bir anda geliştiğini gördüm. I also did 2 workshops with university students or people that are just young people that were just new into the early childhood education field. That was also a great experience. I got to talk a lot about the Montessori philosophy, but then also they got to see the Montessori setting, the model classroom. They were also able to spend some time observing the children in the Montessori classroom and see how they interacted. So their ideas, I was able to focus on the philosophy, the materials, and then the overall picture and the importance of observation in Montessori. It was a very rewarding experience. To me, the most touching thing was getting emails and pictures afterwards of these students who had spent 40 hours learning about Montessori from me, and then the things that they'd applied in their classroom. Eğitimden sonra kendi sınıfıma döndüğümde Montessori eğitim sürecinde neler öğrendim, önce onu düşündüm ve hani 2 kategoriye ayırdım kendisinde. Hem Montessori yaklaşımı, felsefesi hem de materyalleri olmak üzereki aşamadaydı benim için. Ve oyuncakları koyduğumuz kutuların kapaklarını aldım. Hepsini topladım sınıfta ve onları tepsi olarak kullanmayı düşündüm. Farklı materyaller hazırlamaya çalıştım. Ve çocuk aslında hani malzemenin çeşitliliğinden daha çok buradaki tepsi olayı, tepsi kullanmak benim sınıfımdaki Montessori felsefesini aslında kullanmak etkili oldu. Çünkü bizim sıkıntımız biraz şöyle sınıflarda. Çocuklar kendi alanlarına başkalarını sokmada ya da kendi alanlarında tek başına var olmada sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ama o tepsiyi aldıktan sonra hem odaklanması hem de kendi alanına sahip çıkmasını gördü ve bir süre sonra fark ettim ki gerçekten sınıfta herkes odaklanıyor ve hani ses seviyesi azaldı, onu fark ettim. Bence etkili olan şey, hani orada evet matematik sıralama sayma ama önce temelinde bizim geleneksel sınıf yöntemlerimizde uygulamadığımız çocuk kendi alanından sahip çıkması, sınırları olan bir özgürlük içerisinde var olabilmesi. Ben bunda Montessori metodunun çok etkili olduğunu inanıyorum. Çünkü yetişkin bir insan olarak dışarıya çıktığımızda başkasının hakkına saygı duymak gibi şeylerde noksanlıklarımızın olduğunu görüyoruz.
Materyaller evet etkili ama Montessori felsefesini bilmeden sadece materyalleri kullanmanın etkili olmayacağını düşünüyorum. Promote Montessori in all the countries of the world. It's really important that we have got well-trained people who believe in the philosophies, who believe in the fundamentals of the Montessori approach, which respects the child and trusts the child's capacity to teach him or herself in an environment which the adult prepares to the best of their ability to facilitate all aspects of the children's learning. I think that is really the most important element. Of course, the Montessori learning activities are expensive, but if the adults understand the principles behind the materials, it is possible to recreate them in other cultures. So, for example, the most expensive piece of material that we have are the golden beads, and I have known people in Mexico making the golden beads out of beans and dried lentils. It worked just as well. And it's more difficult to be a nursery school teacher because you need to know a little bit about everything. You are a generalist, you are not a specialist, and you also need to be able to introduce the knowledge of the environment and knowledge of numbers and letters to the children in a way that is acceptable to them. So yes, I can see that there is a possibility of many of the Montessori principles being embraced. Maybe they will not be named, or maybe it will not be recognized that they have come from Montessori, but children could benefit from those trends. And I have seen in the UK they have managed that really well because the earliest curriculum is based on the same principle. Tüm çocuklar 3 ve 6 yaş döneminde, 3-6 yaş arası dönemde böyle bir eğitim alabilselerdi, toplum daha fazla sorumluluk sahibi olan, özgüveni yerinde olan ve planlı bir şekilde hareket etmeyi hayatının içine entegre etmiş insanlar olabilir diye düşünüyorum. Çünkü kendi sınıfımda, daha önceki sınıflarda gördüğüm 3-6 yaş çocuklarla Montessori sınıfında bu eğitim sayesinde gözlemlediğim Montessori sınıfındaki çocuklarda gerçekten bir fark var. Bunun dışında saldırganlık durumu, çocuklarda kontrol edemediğimiz, engelleyemediğimiz bir saldırganlık durumu varken geleneksel sınıflarımızda, Montessori sınıfında çocukların daha sakin, planlı, ne istediğini bilen bir tavırda sınıfta hareket ettiklerini gördüm. Bu çok hoşuma gitti. Toplumda da aynı etkini yaratabileceğini düşünüyorum bu eğitim.